Всем привет! С вами Даша Примула, и я рада начать свое прохождение своей любимой игры, которая является частью вселенной, которая сидит глубоко в моем сердце. С этой игрой, в общем-то, я познакомилась еще в далеком 2015-16 году, когда увидела летсплей на ютубе, и с тех пор она глубоко засела в моем сердце, так что во мне было непреодолимое желание начать записывать эту игру, поделиться с вами своими эмоциями и погрузить вас в эту вселенную. Так что я очень рада начать. Приятного просмотра. Надеюсь, вам будет приятно смотреть и наблюдать, как я снова прохожу эту прекрасную игру. Давайте начнем. Life is Strange — игра, в которой все принятые вами решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Надпись, которая во всех частях присутствует. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ну что ж, игра началась. Можем побродить, посмотреть, что здесь у нас происходит. Такая страшная буря, в которую поместили нашу главную героиню. Сразу хочу сказать, что в определенные моменты этой игры я буду замолкать. Я хочу замолкать, потому что у этой игры есть особая атмосфера, в которую нужно погрузиться, которую нужно почувствовать. И несмотря на то, что я прохожу эту игру снова и снова, я все равно буду продолжать ей наслаждаться и тоже вместе с вами погружаться в сюжет и геймплей. Давайте поднимемся уже наконец вверх к маяку. Come on, Max. You can make it. Карта Аркадии Бэй, город, в котором мы, собственно, и находимся. Holy shit. Whoa. That was so surreal. Famously called film little pieces of time. Вот, мы видим, But he что could be talking about все это было photography, сном. as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Вот мы Victoria. находимся Why Arbus? на уроке. because of her images of hopeless faces. You feel like totally Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Сразу хочу сказать, что в целом наша главная героиня Макс Колфилд, она является студенткой колледжа, университета, который посвящен искусству фотографии.
И вот как раз фотография, которую она должна по итогу показать своему преподавателю. Далее узнаем больше. Haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, Genau. right? And I frankly, it's can't bullshit. believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Seriously though, But I could I frame like any it one old of you in a school. dark corner Old school and любит capture наша you in a Максим. moment of desperation. And any I one of haven't you kept could up do with my that to journal me. as much as I should. If anybody else looked at this, what would they think? Собственно, наш дневник, в котором наша главная героиня пишет свои чувства, эмоции, все, что у нее происходит. И из этого дневника, если кратко, можно понять, что наша главная героиня переехала сюда, точнее, вернулась спустя долгое время, что мы узнаем в дальнейшем. Вот если перемотать на самое первое. Меня зачислили в Академию Блэквелл. Если мы снова могли танцевать, устроили бы сейчас рейв. Я ни разу не была на рейвах. Но какая разница, ведь меня взяли в Академию Блэквелл. Никогда бы не подумала, что буду так рада возвращению в свой родной город. Но когда я увидела письмо от комиссии, сердце зашлось бешеным ритмом. Я думала, там будет «Извините, спасибо за старание», но поздравляем. Кажется, я закричала. Собственно, вот ее чувства, эмоции, которые она испытывала при поступлении. Тут можно заметить, что как раз она пишет о том, что переехала из Сиэтла и возвращается в Блэквелл. Возможно, именно Аркадия Бэй окажется островом, полным сокровищ и приключений, которые я так давно ищу. Возможно, Максим, возможно. Просто ужас, я даже не представляла, сколько у меня всякого говна, пока не начала это говно собирать. Собственно, про переезд. Первая запись из общаги. Можете в целом поставить на паузу, прочитать. Тут же плакала от стоя, я обещала себе не начинать ныть так сразу. Но я так переживала. Собственно, Виктория Чейз, с которой мы еще познакомимся поближе. Собственно, множество еще персонажей тут уже написано, с которыми мы познакомимся. Думаю, пока достаточно. Too obvious? Наша What if сумка. Arbus chose My to little capture camera bag is people battered, at but still the height of their kicking. beauty or innocence? She had a brilliant eye. О, наша камера I Polaroid. do love my analog camera. I should take a quick picture now. I'm Что not ж, a big делаем fan of her ссылочку. work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Что ж, self-portraits? первый вопрос, на котором мы и посыпемся. Первый вариант ответа. Вы меня спрашиваете. Я знала, но забыла. Ну, по классике я знала, но забыла. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Такая вот она. Very good, Victoria. The Daguerrean process Посмеялась brought еще. out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Виктория Чейз. You can find out all about him in your textbook. My little camera bag is Мы это battered, уже but still смотрели. kicking. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Собственно, здесь наш преподаватель Джефферсон сказал, что нас ждет конкурс фотографий в Сан-Франциско, и каждый должен приготовить... Victoria свою doesn't waste a фотографию. second kissing ass. Да, Виктория не упускает возможности подлизаться, тут да.
Школьная That was фотография. amazing when Mr. Точнее, Jefferson took a class picture the first фотография week. группы. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Мгм. Вот, собственно, наша главная героиня такой покерфейс сидит. Я, наверное, немножко уменьшу чувствительность. Так-то лучше. Принтер. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Someday, когда-нибудь, Макс. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Собственно, фотографии. Так, что еще у нас осталось тут посмотреть? Фотооборудование. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. Так. God, I'm such a photo nerd. Так, тут у нас сидит Кейт. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Да, если помните, в нее кинули бумажку прямо ей в лицо. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Сегодня ты тихая. You seem quiet today. Just thinking too much. Позовем на чай? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Пытаемся, собственно, с ней как-то подружиться, потому что она тихая, и видно, что ее как раз булят, обижают милую тихую девочку. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. А здесь, собственно, мы можем увидеть причину буллинга, которой, опять же, мы узнаем еще побольше, попозже. Дорогая Кейт, мы в восторге от порно-ролика с твоим участием. Чмоки-чмоки, Академия Блэквелл. То есть, как мы понимаем, все здесь не супер, скажем так. Хорошо. Присутствуют здесь личности, которые занимаются вещами, которые способны сделать плохо другим. Even her school books are gift wrapped. Это вещи I can't believe she Виктории made fun of Чейз. me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Да, собственно, главная задира, скажем так, это Виктория Чейз. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Видим дорогущую камеру, точнее, как сказать, изображение дорогущей камеры. То есть видим, сколько она стоит, что Виктория та еще, как бы, сучка, богатая еще, к тому же, помимо того, что злая. Надпись какая-то. This might make a cool shot. Здесь по всей игре раскиданы такие пасхалки, которые, по сути, собираешь и получаешь достижения, и, собственно, вот это первое из них. Нужно что-то находить и делать фотографии, которые впоследствии Макс будет вклеивать в свой дневник. Что ж, вроде как мы все тут осмотрели, осталось только подойти. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Возможно, тебе не просто кажется. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Да, мистер Джефферсон крутой. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. У меня не было времени. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others.
And that's what separates the artist from the amateur. Пытается вселить в нас уверенность, скажем так, чтобы мы поскорее уже ему дали фотографию, которую мы вышлем на конкурс. Что мы еще тут можем сделать? Посмотреть на вот эти фотографии, например. You can never escape the lighthouse here. Собственно, тот маяк, который мы видели в своем видении, понятно сразу становится, что это часть города, в котором мы находимся, что это локация, на которой мы еще побываем. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Мне еще, кстати, очень нравится эта игра тем, что она пропитана атмосферой 2013-2014. Насколько я помню, действия в игре, но мы сейчас об этом узнаем, потому что там будут записи, где будут указаны года, в которые это все происходит. Сама игра вышла в 2015, и в целом она пропитана атмосферой этих вот начала десятых So годов. cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Any Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the Да, masters. все твои вот эти Golly, вот of course. штучки-заучки. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Собственно, можно сделать вывод, что наша главная героиня действительно горит своим делом, но при этом она очень стеснительная, немножко замкнутая. Что ж, давайте выйдем в школьный коридор. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Just getting you You ready. always Welcome to look the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Заставочка пошла небольшая. За такое я люблю эту игру. Вот реально люблю. За музыку. Потому что музыка здесь действительно великолепная. И можно слушать вечно. Ну и снова управление переходит в наши руки. Первый эпизод проходим. Хризалида. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Imagine a world without you, American Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. be part of the world around you. That's Dana talking to, I think his name is Justin. Dana is on my floor too. Дана. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Такая красоточка местная. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. American girls in the movies, no one can tell. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. American girls like dollies with shiny smiles and plastic Poor bodies. Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Видим, что какой-то Логан тут до кого-то докапывается. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Вот Vortex Club, Циклон, как раз клуб, в который входят самые крутыши такие отсюда. Хэллоуин пати. I wish October would last forever. Объявление о пропаже. It looks like she's been gone for months. Видим девушку, которая пропала несколько месяцев назад. I cry Собственно, sometimes, карие глаза Рэйчел Эмбер, 19 лет. Много еще таких плакатов мы видим повсюду. why she cries sometimes, talking Потихоньку движемся к туалету, к месту назначения.
don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Собственно, тут различные объявления. Разыскивается за вознаграждение рюкзак, далее разные приглашения, вечер поэзии. Типичная такая жизнь студента американского, разумеется. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Такое настроение тут царит. Собственно, октябрь. Конец They should октября. just call it a sugar machine. Что ж, That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. давайте еще посмотрим, что тут везде Good висит. thing I left my AK at home. Тут написано «Gun-free zone». Без оружия. Шутим, как хорошо, что я оставила свой AK-47 дома. Тут, собственно, баннер футбольной команды Академии. Сэмюэль, уборщик. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Еще Figures парочка Juliet would be какая-то. dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Собственно, Джульет тоже состоит в Vortex. There's Juliet from my dorm. клубе. Yet another Vortex Club disciple. Ох уж этот циклон. Собственно, кстати говоря, еще больше можно увидеть объявление пропажи. I wonder what Та же actually Рэйчел happened. Эмбер. По всей видимости, действительно ищут и не могут никак найти. Что ж, пора двигаться в туалет. Driving a car by the seaside. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Такой тут аутентичный туалет, я бы так сказала. Надписи разные. Now, who would bother to write that crap? Написано «Рэйчел Эмбер is a bitch». Рэйчел Эмбер сучка. Кстати, та самая Рэйчел Эмбер, которая как раз-таки пропала. Давайте сначала смотримся. Плакат. This poster must drive people to have sex. Угу, как раз-таки Кейт Теркс Фогат. Тут постер по воздержанию. Нет какой-то религиозной коммуны, как это так сказать. Реклама религии в школе, что-то вроде того. В академии, точнее. Постоянно называю это школой, хотя это академия. Ну да ладно. И, собственно, здесь мы видим, что действительно какое-то видео с Кейт, то есть самой тихой девочкой, попало, и теперь она действительно переживает этот буллинг. Автомат с тампонами, то, чего не хватает I'm good to flow. Thanks. российским учебным учреждениям. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Актуально. Пару лет назад было. Да и сейчас, к целом. Ну что ж, смотримся в зеркало. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Моемся. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Так вот она поступает со своим творением. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Бабочка. Сейчас мы аккуратненько ее сфотографируем. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Опа. It's cool, Nathan.
Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? Собственно, первое проявление How can that be? нашей I was способности. in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard же this самое. lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the Разбили way. камеру. Can I actually reverse time? Да, Макс. Why Arbus? Можешь. Что ж, Because of her images of hopeless faces. использование You feel like нашей totally haunted by... суперспособности. I did Now, it. can you I give me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Max, don't Diane freak out. Arbus. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those Успокойся, я sad бы в mothers. такой When I took my ситуации не знаю. selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in Что a ж, ведем moment of себя как desperation. обычно. And any one of you could do that to me. Надо сделать селфи, Isn't that тогда too мы easy? сделали, Too obvious? чтобы привлечь What if внимание. Arbus chose to Сделали capture опять people же at в the тот раз. height of their beauty or innocence? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the Надо бы, process но that gave birth к to нам the как и first тогда докопались, так что self-portraits? придется отвечать. Так, как же нам отпроситься в туалет? Я себя плохо чувствую, мне нужно в туалет. Я себя плохо чувствую. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk Не more after class. сработало. Не Is there сработало. anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Что ж, And give him сейчас the right мы answer. отмотаем времечко. И пытаюсь вспомнить, как отматывать быстрее. Shift. Вот, все. Now, Отмотаем. Max, Сейчас будем флексить since you've своими captured our знаниями. interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Дагеротипный процесс. The Daguerrean process, invented by a French painter named
Louis Daguerre, around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Такое он подшучивает. The Daguerrean Ой, как process она made portraiture недовольна, hugely Виктория. popular, mainly because it gave Сделали. the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Да, стать героем дня. Конкурс Сан-Франциско для фотографий тоже называется «Герой дня». Что ж, все-таки поговорим снова с Кейт. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. You have just by participating. By putting Хотелось бы избавиться от этого чувства. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. I also want everybody to know that this photograph Что ж, поговорили. Там все тот же клочок бумаги. Я думаю, нет смысла его смотреть. everybody should have that chance. Пора I only want to подойти share whatever gifts I have with the world. к мистеру Джефферсону. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Я не избегаю. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Быстро отменить свои предыдущие действия перемоткой. Ну, я думаю, в этом нет смысла. Или нам надо это сделать? Ладно, игра этого требует. Я уже этого не помню. Так что давайте поговорим снова. Excuse me, Mr. Пропустим этот Let one момент. of photography's future star... Пропустим. О, сейчас снова будем флексить выученными фразами. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the Да, right мы answers. сегодня Good. определенно жжем. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Отлично. Преподаватель в нас верит, мы в себя верим. Побежали спасать синеволосую прекрасную девушку. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, Погнали. please. Все, I can't tell anybody. Бежите. They'll think I'm crazy. Бежим. Бежим, бежим. Так, пойти. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! Ох. На самом You don't деле, know who больно the каждый fuck раз I это am or видеть, who you're messing честно around with. говоря. Don't ever tell me what to do. Пожарная тревога. I need a hammer to break it open. To control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Опа, не успели. Но мы можем бесконечно отматывать время. Trouble for this Мы than уже взяли drugs. молоточек. Nobody would Что? ever even miss your punk ass, would they? Молоток. Get that Мы gun away успеваем. from me, psycho! No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Реально, what the fuck is Do going on? not freak out. Живем, живем. Побежали.
Как хорошо, что там Hey, именно эта do кнопочка. you hear that fire открылась, да? alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Такое это. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Злюка какой. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Что ж, пойдем. Ректор Уэллс, наш ректор, давайте. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Такой, Does he hate me? такой вот он. Давайте поговорим. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Вот давит-то. Is that it? Вот давит. Well, Max, talk to me. Первый выбор, который повлияет на геймплей. И на самом деле я бы не стала рассказывать о Нейтане, потому что, как мы услышали, Нейтан сыночек богатых родителей. У него есть деньги, а деньги в такой ситуации на самом деле решают. Поэтому я выберу не рассказывать о Нейтане, просто по-тихому свалить. Дело мы свое сделали, девчушку спасли. Так что двигаемся дальше. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Отругали. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Можем, но не будем. На самом деле здесь можно так делать, то есть можно перематывать назад вот так, как бы, и менять свой выбор. Чем эта игра мне не нравится? Почему? Потому что я такой человек, который никогда не уверен в том, что он в конце концов выбирает. Но заранее скажу, что какой бы выбор она ни сделала, она в любом случае будет потом сомневаться, что-то додумывать и говорить типа, может быть, стоило выбрать другое. На самом деле все нормально. Мы уверены в себе. Max, you better go on outside now. Все, пошли. Выходим, успокойся. Такая тут атмосфера приятная. На самом деле, атмосфера в этой игре — это тоже что-то отдельное. Отдельная тема для разговора. Потому что это один из аспектов, за который я люблю эту игру. Еще куча объявлений о пропаже той же девушки, что мы видели Rachel в школе. Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Что же с ней произошло? Просто все завешено объявлениями о пропаже с ней. Мисс Грант Miss Grant sure is dedicated to that petition. стоит, петицию какую-то держит. Давайте Hi, поговорим. Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Конечно, выслушаем. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Действительно,
неприятно. Я бы в любом случае была бы против. Камеры повсюду, с одной стороны, это, конечно, гарантия безопасности какой-то, да? Вот. Но с другой стороны, как студенту, всегда хочется, чтобы за тобой было меньше надзора. Поэтому буду думать как студент. Хотя, с другой стороны, есть выбор. Камеры могли бы помочь Рэйчел. Она ведь пропала. Но, с другой стороны, как-то не очень. Выберем Дэвид Мэтсон. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Блэквелл настолько давно основан, коренные американцы. Вы много знаете. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Петиция о чем? О том, чтобы разместить камеры или не размещать? Я сейчас посмотрю, я слишком... Я профукала этот момент. Сейчас посмотрим. Что ж, здесь петиция все-таки о том, что Мишель не согласна с Дэвидом и хочет подписать петицию о том, чтобы их не размещать. Вот. Моя невнимательность даже в игре, в которую я прохожу не первый раз, дает о себе знать. Поэтому мы подпишем петицию. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Действие будет иметь последствия, как все выборы, собственно. Что ж, давайте осмотримся. Походим по кампусу. Сейчас позже чекнем, что у нас там. I better read Warren's text before he blows my phone up. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Так, игра сама решила открыть. Сейчас он допечатает, и мы потихоньку прочитаем все, что он нам написал. Наш друг Уоррен, который пишет: «Ты хочешь попить кофе после занятий? Мне нужно отвлечься от учебы. Пожалуйста, не забудь заценить фильм «Некромантик». Он на моей флешке. Эй, безумная Макс, кого оторвемся? Ой, стоп, мне нужно готовиться к тесту по физике, так что если мы вдруг что-нибудь сломаем, надо будет высчитать момент силы. Не игнорь меня. Эй, Макс, не могла бы ты вернуть мою флешку? Мне нужна кое-какая инфа с нее. И место. Ау. Ну что мы отвечаем? Сорян, опаздываю, безумный денек. Встретимся на парковке, я буду ужасно круто выглядеть, поймешь, когда увидишь. Уоррен. Уже приготовила камеру. Скоро увидимся. Надеюсь. Собственно, вот так. Что у нас новое? Кстати, тут есть различные, скажем так, досье на каждого из персонажей. Кратенько увидим про то, что Макс всегда хотела быть фотографом, смотреть на мир через объектив. Ей нравится ретро-стиль, винтаж, старые фотографии, как раз-таки селфи на моментальную пленку. Вот. Ей поступает стипендия. И тут она пишет: «Я оставила в этом городе Хлою, мою лучшую подругу навеки, по крайней мере, так было 5 лет назад. Мы не общались все это время, и это так странно вернуться сюда, но до сих пор ее не увидеть. Сейчас мне 18, официальная взрослая, хоть и не чувствую себя таковой. Я готова начать здесь новую жизнь с старой камерой в руках». Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Не буду читать все. В целом, так будет интересно. Что у нас тут еще? Почему нас заставляют открыть дневник? Собственно, задание у нас появилось. Я должна забрать флешку Уоррена. Так, как раз-таки записи в сегодняшнем дне про то, что она увидела сначала огромный торнадо, потом, собственно, оказалась на уроке, описала Викторию, которая воспользовалась моментом и только ухудшила мое положение. Она ужасный человек. Далее про произошедшее в туалете и про то, как она поняла, что может перематывать время. Такой вот рисуночек
Нейтана, того самого злого челика, который чуть не пристрелил синеволосую красоточку нашу. Вот, кстати, его досье, деньги, то есть видно, что челик богатый, влиятельный, но при этом какой-то темный, да, то есть что-то вот в нем не такое. Виктория, Чейз, элита Академии Блэквелл, настоящая стерва. А я ведь ненавижу так говорить, просто не понимаю, зачем кому-то столь богатому и красивому быть таким подлым. В целом все, что ее описывает. Она в клубе «Циклон», который, кажется, рулит всей школой, поэтому ей наплевать. Постер с циклоном мы уже видели. Разные студенты отдыхают. Постеры есть. Можно поговорить с некоторыми. Давайте поговорим. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Кстати, тот парень, кого в школьном коридоре... До кого докапывались в школьном коридоре. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. О, миленько. Конечно, мы согласимся. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Рэйчел Эмбер. Пропавшая девушка. Плакаты с ней повсюду. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Ты знал ее? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Что с ней случилось? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Заместительница музы. Да. Oh, that's a good posture. Такие мы неловкие. Неловкие. Good, good. Милота Best portrait получилась. ever. Это действие будет иметь последствия. Что еще мы тут можем увидеть? Статуя, как раз которую можно I bet the Blackwell сфотографировать. founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Сфотографируем. Можем, кстати, посмотреть на фотографии, которые мы сделали. Рэйчел Эмбер Forever. И вот этот вот челик со статуей. Что у нас тут еще есть? Монеточки. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Надеюсь, все эти желания исполнились. Такая романтичная у нас героиня. Присесть. Люблю игру за моменты, где можно реально присесть и послушать мысли героини. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Что ж, на самом деле сидеть тут можно бесконечно, наслаждаясь видами и музыкой, но я думаю, мы встанем. Что ж, что нам осталось? Подойти к остальным обитателям Академии и, возможно, наконец-таки пойти к Ворону, который нас все ждет и ждет. А мы уже и на фонтане посидели, и дали себя Дэниелу нарисовать. Хейден, поговорить. Hey, Hayden. There she is.
the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Такой вот он. Я в клубе циклон, я крутой. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. С ребятами циклона потусить. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Да. Поговорим еще про Рэйчел. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Так. Рэйчел тоже была в циклоне? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Как Виктория относилась к Did Рэйчел? Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Что с ней произошло? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Непонятно, в общем-то, что с ней произошло. Осталось только про Нейтана Прескотта спросить. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Вот так вот. По-моему, он неуравновешен. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but Нифига Oh, у no. вас заскоки I don't такие, know да? yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Нормально. Надо закинуть, продолжу учиться. Всем бы так учиться. Не показалось, что я застряла. Что еще мы можем глянуть? Брук. Стоит какая-то девчуля, и управляет она, по-моему, квадрокоптером. Его тут я не вижу. Поговорим. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Это законно? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Такая. Степ-бэк. В сумке можно, кстати, ее покопаться, по-моему. Посмотрим. What a complicated name for such a tiny drone. B400 Hi-Fly Evo HD 14+. Очень сложное название, Макс. О, можем с ней, кстати, поговорить. Потому что еще с кем-то. С кем мы можем поговорить еще? Это, наверное, вот с ним еще. Но мы не будем, мы с Брук поговорим. Там ничего интересного не будет, скорее Hi, всего. Brooke. Допустим, то, что уже слышали. У тебя навороченный That looks квадрокоптер. like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial Действительно. photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. О, нам дали полетать. Собственно, очень весело и увлекательно. Можно полетать, посмотреть. Музычка еще будет такая приятненькая.
Ладно, достаточно. Что ж, тем, что мы отмотали время, добились того, что нам дали погонять. Я пытаюсь вспомнить фотографии, где они находятся. Вот. Это какой-то сломанный скейт. Я пытаюсь вспомнить, где фотографии-то находятся. Давайте пройдем туда, посмотрим. Ага, куртки от сигарет. Ew, gross. At least switch to e-cigs. Реально, в натуре чё? Курить электронки. Вместо обычных. Oh, that's not nice. Бедная Poor little выдра. otter. Акулы едят выдру. Акула ест выдру. Плакат. Тут бассейн, собственно, плакат. Otter power? I'm so not there. А команда по плаванию называется «Выдры». Вот к этому здесь плакат. They sure get a lot of mileage out of otter Точнее, power. граффити. Граффити к плакату. Точнее, из плаката мы поняли, что команда называется «Выдры». Да уж, у меня совсем все плохо. Объявление о пропаже и еще что-то. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Вы задиры, не существует задир, который признают, что они задиры. Подумайте над этим перед тем, как стать одним из них. Короче, различные всякие плакатики, которые говорят: будьте хорошим, пожалуйста. Ну что, правильно говорят. Дерево, присесть. Можно еще тут присесть. Что ты скажешь нам, Макс? So bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Ох, Макс, как я понимаю тебя. Что ж, погнали дальше. Вроде как мы все практически тут осмотрели, чтобы двигаться дальше. Сейчас еще в тот конец кампуса сходим. Тут у нас граффити. Какое-то. Clever. Угу. Vortex Club. Угу. И люк. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Mm-hmm. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. Ну, прости тогда. Oh, sorry. I won't bother you. Мы не будем налегать. Мы люди, скажем так, простые. Просишь не налегать, налегать не будем. Скейтеры тут тусуются. Джастин. Крутыш. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Кэш. Oh, yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ой, какое. Ну, мы сейчас все уделаем. Сейчас мы поговорим про эти флоу-флипы. There's Justin and his skater posse. Yo, Justin. Check out the Mac. Я пришла посмотреть на No Slide. I came to no slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Пусть будет трифлип. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Давай, Тревор. Как говорится, соболезную трате. Сфоткаем. И кто вообще здесь тогда буллер? Если мы все-таки, блин, булить так плохо. Виктория такая сучка. Чел долбанулся об скейт, и мы его сфоткали. Ну, ладно.
Если игра дает нам такую возможность, кто мы такие, чтобы ее упускать? Правильно, правильно. Все, пора на парковку. Obviously can't go there. А, не туда мы идем. Да, Даша, пора бы запомнить, куда идти. По-моему, нам идти туда. Насколько я помню. Указатель. Написано. I need to go there and grab Warren's flash drive. Вот, все, правильно идем. Пойти к парковке. А, точнее, это не парковка. Это кампус. А потом на парковку. К общаге сначала пройдем. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Что ж, прогуляемся. Логан. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Такой неприятный молодой человек. Сэмюэль, наш уборщик. Howdy, Samuel. Well, hello there. Такой он интересный на самом деле персонаж. Откуда все эти плакаты? What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Он говорит очень интересными фразами, аллегориями, тем он и интересный персонаж. Что произошло? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. Ты знал Рэйчел? You knew Rachel? How can you know a prison? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Какой она была? What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery, positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Такой он таинственный персонаж. Скажем так, разбрызгиватель. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Алиса тут сидит. Oh. Hi, Max. Как дела? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Такая вот, ну, понимаете, Алиса. Мусорная корзина. И что, мы будем на нее смотреть? Glad Давай to see our посмотрим. campus is eco-friendly. Да, эко-френдли. А вот это вот не френдли. Компашка. Сидит. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. Такая вот. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Какая. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Просто Oh, wait. мимо прошла. Hold that pose. Сквозь них. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Да-да, не удивляйтесь. Сейчас как уберем твой костлявый зад, ты только подожди. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Да, I сумею, just want to хорошо. get Victoria the hell out of the way. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Сэмюэль, что он There тут goes делает? Samuel da Vinci to paint the window. Сэмюэль да Винчи. Так. Короче, он полезет сейчас на крышу. Давайте за ним последим, что он будет делать. Потому что
Увидим. Как же ты долго забираешься? Повесил красочку и пошел дальше все делать. Давайте зайдем в его коморочку, пока никто не видит. Хи-хи-хи-хи-хи. Водяной разбрызгиватель. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Ну так, ты крутани. Чё ты? This main sprinkler valve looks easy enough to use. Не хочет он крутиться. Я понимаю, конечно. Давайте Сэмюэля назад отфигачим. Чпок. И готово. Такие мы Okay, папы. let's see if this works. Так что пока он доплетется, наш Сэмюэль. Да лучше зрительские места занять. Такие мы пакостницы. Так. Так. Давай, давай. No. Я также в целом по лестнице собираюсь. Очень долго. Так. И что? Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. What the hell? Так. Thanks so much for almost ruining my outfit. Не сработало. Так, мы уже сломали ведро. Так, Сэмюэля калечить мы не будем. Как эти вентили сделать? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Ну, вентили, по-моему, там. Мы видели. Так что пойдем посмотрим еще раз. О, теперь мы можем его использовать. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. I can't even chill on the steps. Вот и Пити. Нам все еще не дадут пройти. I can't grab that. Samuel is way too close. Не все еще... Блин. Так, ну сначала тогда мы сломаем. А потом пойдем вентили фигакнем. Okay, let's see if this works. Чтобы они оттуда свалили. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Допустим, ее нытье поганое. Что ж. No way! No fucking You way! okay, Victoria? Oh, Samuel is sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Поняли? Поняли? Вы поняли? Виктория, бедняжечка. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Угу. Hey, Victoria. What do you want, Max? Теперь, собственно, выбор. Второй идет. Честно, хочется поиздеваться, но... Ну, не будем. Мы будем хорошими. Поддержать. I am Сами sorry. нагадили, сами That's an поддержали. awesome cashmere coat. It was. But there'll be another.
Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. No. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Если кто-то смотрел «Королеву You Крика», deserve a better она shot. очень напоминает... Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. Видите, она извиняется за то, That что мы was не mean, издевались. but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Вот так вот. Сами нагадили, но в итоге поддержали. И Victoria теперь, probably played me. и теперь I should have played her. не такие враги. Better get to my room before I find Warren. Да? Погнали. Общежитие наше сейчас посмотрим. Снова прекрасная музыка. Карта общежития. Доска, которой всякие... Victoria is going to be pissed we took so long. О, побежали, побежали приспешницы. Что у нас здесь? Red Room. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Taylor is a slave. Taylor... Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Да. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Не бойся, готовься. Тренировка юных стрелков. Man, people here are merciless. Так, тут снова религиозная какой-то постер, и на котором как раз-таки размещена ссылка видео Кейт. Stop, I'm Bigfoot. Dana's still a cheerleader at heart. Комната Даны. Даны. По-русски Дана. This girl must have been popular. Да, She's повсюду. everywhere. Еще объявление о пропаже. Don't be a zombie. Наша комната. Oh, Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to see. Меняйся, наверное, в ту сторону, которую ты хочешь видеть. Кстати, дверь не закрыта. Очень непредусмотрительно. Еще какой-то плакатик. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Это комната Брук. Тоже какая-то научная фиговинка. Собственно, наша Макс-то подмечает, говорит: Уоррен, присмотрись-ка. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Да, что ж, войдем в нашу комнатку. Home sweet home. My favorite cocoon. Любимый кокон. Что ж, наверное, на сегодня на этом я закончу. На нашей комнатке. И уже в следующий раз мы наконец-таки возьмем эту флешку, сходим к Уоррену и продолжим играть. Спасибо всем, кто посмотрел. Это было интересно попробовать себя в съемке летсплея. Буду стараться делать это все дело дальше. Что ж, пока.